హలో ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, మనం అసలు ఫస్ట్ ఎక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసాం? పేజ్ నెంబర్ 19 కదా. సో మనం ఇంట్రొడక్షన్, ఫైల్ సిస్టమ్ వర్సెస్ DBMS, త్రీ-టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, 3 levels ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్, డేటా ఇండిపెండెన్స్ కంప్లీట్ చేసాం. డేటా మోడల్స్ని కూడా జస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం బ్రీఫ్గా అవి ఏంటివి అని. ఈ ఈఆర్ మోడల్ ఒక్కటి ఉంది, అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కీస్, నార్మలైజేషన్ అయితే నేను డైరెక్ట్గా నేర్పిస్తాను. వాట్ యూ సే, బై రైటింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అలా అయితేనే అర్థమవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ కాంకరెన్సీ, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. తర్వాత సీక్వెల్ అండ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా, అండ్ దెన్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము సీక్వెల్ అండ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో దాని తర్వాత ఈఆర్ మోడల్ చేస్తాం, దాని తర్వాత బేసిక్స్ ఆఫ్ కీస్ అండ్ నార్మలైజేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బై ఆన్ పేపర్, అండ్ దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ తర్వాత, అండ్ దెన్ ఇండెక్సింగ్. సో లెట్స్ గో టు పేజ్ నెంబర్ 19. ఓకే, సో DBMSకి కూడా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఇట్లా ఏవైతే ఉన్నాయో, DBMSకి కూడా ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్వేజెస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద DB queries and updates. Okay, so DB languages can be used to read, store and update the data. So it can be used to read, store and update the data. సో టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్, సో నేను ఇది మొత్తం ప్రాక్టికల్లోనే చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, DDL. సో ఇది మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది టేబుల్కి, ఆ డేటా మెయిన్ స్ట్రక్చర్ని ఇస్తుంది. సో దీనిలో మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ కమాండ్స్ ఏంటంటే క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, రీనేమ్, కమెంట్. సో నేను ఇందులో అన్నీ చూపించాను ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ MySQL మీద వీడియోస్ చేస్తాను, మీరు అందులో చూడండి డీటెయిల్గా. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మీకు క్రియేట్ చూపిస్తాను, డ్రాప్ చూపిస్తాను. సో నౌ I will create a table. Okay, so create table. సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఇదే మన కమాండ్ క్రియేట్. సో ఏం చేస్తుంది, టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ DB ఆర్ టు క్రియేట్ అ టేబుల్ ఇన్ డేటాబేస్. సో క్రియేట్ table. So let's say shapes. And I will give serial number integer of 10, size 10, and what else, name of the shape. అంటే ఇవన్నీ కాలమ్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట, అది varchar అంటే వర్డ్స్లో ఉండాలి. సైజ్ 50 దాకా ఇద్దాము. తర్వాత అంతే, ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ అని ఇద్దాం. అంటే 2D ఫిగరా 3D ఫిగరా, 2-dimensional 3-dimensional. సో dimensions into 1. ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది,
క్వెరీ ఓకే అంటే క్వెరీ ఈస్ కరెక్ట్, 0 rows ఎఫెక్టెడ్, అండ్ ఈ వార్నింగ్స్ పట్టించుకోవద్దు, అది నార్మల్ ప్రతిసారి వస్తూనే ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో జీరో రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను బై యూజింగ్ క్రియేట్ షేప్స్ అనే ఒక టేబుల్ని యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఆ షేప్స్ అనే టేబుల్ని చూడాలనుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ asterisk ఫ్రమ్ షేప్స్. కానీ ఏమొచ్చింది, ఎంటీ సెట్. ఎందుకు ఎంటీ సెట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దానిలో 0 rows ఉన్నాయి. అంటే మనం ఇంకా రోస్ ఏం యాడ్ చేయలేదు, డేటా ఏం యాడ్ చేయలేదు ఈ టేబుల్లోకి, అంతే. సో ఈ క్రియేట్ అనే దాంతో మనము క్రియేట్ అనే దాంతో, క్రియేట్ అనే కమాండ్ తోటి వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ టేబుల్. సో ఆల్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఆల్టర్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిస్ శ్వేత ఉంది. సో మిస్ శ్వేత రిజైన్ చేసింది అనుకోండి, లైక్ షీ లెఫ్ట్ ద స్కూల్, రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ డేటాబేస్, ఈ టేబుల్లో ఈ మిస్ శ్వేతని చేంజ్ చేయాలి కదా. సో ఎందుకంటే వేరే టీచర్ వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్ లావణ్య వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఆ శ్వేతాని లావణ్యతోటి మార్చాలి కదా. సో మార్చడానికి వీ విల్ యూజ్ ఆల్టర్. సో డ్రాప్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ డిలీట్ ద ఎంటైర్ టేబుల్. నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుందంటే, రిమూవ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్. Records is nothing but columns. Okay, sorry, columns కాదు, rows. Records are nothing but rows. Next, rename అంటే use to rename the table. Comment అంటే to comment on a data dictionary. మనం మోస్ట్లీ క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్ మాత్రమే వాడతాం. నెక్స్ట్ DML కమాండ్స్. DML కమాండ్స్ అంటే ఏంటంటే, యూస్డ్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద డేటాబేస్. సో మనము MySQLలో దీంతో ఏం చేసాము, జస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాము మనము. వి క్రియేటెడ్ ఓన్లీ అ స్ట్రక్చర్. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, డిస్క్రైబ్ షేప్. స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్ట్రక్చర్, సీరియల్ నంబర్, ఇంటీజర్ టైపు, నల్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్లా ఉంది కదా. సో ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది టేబుల్కి, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఏది క్రియేట్ చేస్తుంది, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. సో DDL will create a structure, a DB structure, database structure. DML ఏంటిది, డేటాని చేంజ్ చేయడానికి. DML డేటాబేస్ వేరు, డేటా వేరు. డేటాబేస్ అంటే టేబుల్లో ఉంటుంది మొత్తం స్ట్రక్చర్ తోటి ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా అంటే మన నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కమాండ్స్ ఏమున్నాయి DMLలో. సెలెక్ట్. సో నేను సెలెక్ట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు నేను ఎట్లా వాడుతున్నాను. సెలెక్ట్ స్టార్స్ ఫ్రమ్ షేప్స్ అంటే ఆ సెలెక్ట్ అన్నది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనము టేబుల్ని చూడడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ని. సో ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ ఆస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ స్కూల్, ఏంటి స్కూల్ టేబుల్ని ఇచ్చింది. సో అట్లా సెలెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్, టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ తయారు చేశాను కదా, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ షేప్స్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, సీరియల్ నెంబర్ 1, షేప్ నేమ్ స్క్వేర్ ఇద్దాం. నెక్స్ట్ వార్కర్ ఎప్పుడైనా డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. సో స్క్వేర్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటిది, 2D or 3D అని డైమెన్షన్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ S రాయాలి, T రాసేసాను, ఏమనుకోకండి. ఓకే,
స్క్వేర్ అనేది 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్, 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ అయితే 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్. నేను ఇక్కడ ఇంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి జస్ట్ నేను 2 అని రాసి వదిలేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ అ 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ అని మనకు అర్థమైపోతుంది. ఎంటర్. సో క్వెరీ ఓకే, 1 రో ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు అది చూద్దాం. షేప్స్ టేబుల్ ఏమైంది ఇప్పుడు దాకేమో ఎంటీ సెట్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడేమో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ అయ్యింది. సో అది ఎలా జరిగింది? యూజింగ్ ఇన్సర్ట్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఒక డేటాని ఇంకొక డేటా తోటి రీప్లేస్ చేయడం అంతే. సో డిలీట్ ఏంటంటే డేటాని డిలీట్ చేయడం. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, మ్యామ్ ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ రాశారు, ఇక్కడ మీరు డిలీట్ రాశారు, సో డిలీట్కి డ్రాప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డిలీట్ టేబుల్ ఏంటి షేప్స్ ఎంటర్. సారీ ఇక్కడ ఏదో తప్పుపోయింది, టేబుల్ ఉండదు. డిలీట్ షేప్స్ టేబుల్ పేరు కూడా కరెక్టే. ఓకే, ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఐ జస్ట్ రెక్టిఫై ఇట్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, నేను MySQL మీద ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ కోర్స్ ఆన్ HTML, MySQL అండ్ ఆల్. సో అప్పుడు వి విల్ స్టడీ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో యా, నేను అప్పుడు చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా అయితే ఏమవుతుందంటే డిలీట్ చేస్తే ఓన్లీ టేబుల్లోని డేటా డిలీట్ అవుతుంది. లైక్ ఈ 1 స్క్వేర్ 2 అని ఉంది కదా, ఇవి మాత్రమే డిలీట్ అవుతాయి. అదే మనం డ్రాప్ చేసామనుకోండి, సో మనం డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఆ మొత్తం డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అది డిఫరెన్స్ రెండిటికి. ఐ విల్ షో ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్ DCL ఏంటిది? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజెస్ యూస్ టు రిట్రీవ్ ద స్టోర్డ్ ఆర్ సేవ్డ్ డేటా. సో DCL అంటే మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్స్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ తోటి కరెక్ట్గా వేరే వీడియోలో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, కరెక్ట్ టేబుల్స్ ఉండాలి. సో నేను టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్నిసార్లు ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, మనకి ఇప్పుడు టైం లేదు. సో నేను ఏవే ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేసి చెప్పగలుగుతానో అవి చెప్తున్నాను. ఏవైతే టైం పడతాయో అవి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నౌ, బట్ లేటర్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సే. సో TCL అంటే ఏంటిది? ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ యూస్ టు రన్ ద చేంజెస్ మేడ్ బై DML స్టేట్మెంట్స్. సో నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు నేను ఏదైనా షాపింగ్ చేశాను, సో నేను పేమెంట్ చేస్తాను. పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 100 రూపీస్, కానీ నేను సమ్ 50 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని కొనుక్కున్నాను. సో నా సెకండ్ టైంకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ -50 రూపీస్ అవుతుంది. సో నా ఫైనల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది? 50 రూపీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకి విజువల్గా తెలుసు, కానీ బ్యాంక్లో కూడా ఇట్లనే జరగాలి కదా, సాఫ్ట్వేర్ ఇట్లనే చెయ్యాలి కదా. సో అది కూడా చూడాలి. ఈమె దగ్గర టోటల్ 100 రూపీస్ ఉండే, సో 50 డిడక్ట్ అయినాయి. సో మినిమం బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు 50, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు 15 ఉంది. సో ఇట్లా అది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి? ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అంతా కూడా ఏం అవుతుంది? ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇలానే మనం డేటాబేస్లో కూడా వీ క్యాన్ డూ వాట్ యూ సే ట్రాన్సాక్షన్స్, అండ్ నాట్ బై మనీ
బట్ మనం డేటా అప్డేట్ చేసినప్పుడు అన్ని చోట్ల అప్డేట్ అవ్వాలి. డేటాని సేవ్ చేసినప్పుడు అన్నీ సేవ్ అవ్వాలి. సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగానే. ఇప్పుడు మనీ డిడక్ట్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్. నా మనీ ఇట్లా డిడక్ట్ అయింది, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇది అని. సిమిలర్గా మన డేటాబేస్కి కూడా అవన్నీ అవసరం. ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డేటాబేస్ ప్రకారం ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటిది? యూజర్ ఒకటి చూడాలి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు, అది యాక్సెప్ట్ అయితే డేటాబేస్ నుండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్కి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్లా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికే మనము వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి, వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం TCLని యూజ్ చేస్తాము. సో టు రన్ ద చేంజెస్ మేడ్ బై ద DML స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో దీనిలో యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ఏంటంటే కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్. కమిట్ ఏంటిది? టు సేవ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ద DB. సో ట్రాన్సాక్షన్ని ఆ పాయింట్ వరకు సేవ్ చేస్తుంది. రోల్ బ్యాక్ ఏంటిది? టు రిస్టోర్ DB టు ఒరిజినల్ సిన్స్ ద లాస్ట్ కమిట్. ఏమి నేను ఒకసారి ఫస్ట్ కమిట్ ఇస్తాను, నేను దీన్ని కమిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బీ సేవ్డ్ కదా. నేను తర్వాత కొన్ని స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసా, అవన్నీ తప్పు అయిపోయాయి. సో నేను అప్పుడు రోల్ బ్యాక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు నేను కమిట్ ఎక్కడి దాకా అయితే సేవ్ చేశానో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంతే. నెక్స్ట్ సేవ్ పాయింట్ ఏంటిది? టు సేవ్ టెంపరీలీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి DCLకి వస్తే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రిట్రీవ్ ద స్టోర్డ్ ఆర్ సేవ్ డేటా. DCL execution is transactional. It has a rollback parameters. It also has a rollback parameters. సో దీనికి కమాండ్స్ ఏంటిది? గ్రాంట్, రివోక్. సో ఇది కూడా మనం రిట్రీవ్ చేయడానికే, స్టోర్ డేటాని, సేవ్ డేటాని. ఇది కూడా కొంచెం ట్రాన్సాక్షనల్ టైపే. దీనికి కూడా రోల్ బ్యాక్ పారామీటర్స్ ఉంది. బట్ ఇన్ Oracle DB the execution of DCL does not have ఫీచర్ ఆఫ్ రోలింగ్ బ్యాక్. సో ఒరాకిల్లో మాత్రం లేదంట దీనికి ఫీచర్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనే యూ విల్ అండర్స్టాండ్, బికాస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ టాపిక్స్. అట్లయితేనే మంచిగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్. మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి: DDL, DML, DCL అండ్ TCL. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ స్టడీ వెల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడే మీరు యూ విల్ రిమెంబర్. DDL అంటే మీకు ఈ కమాండ్స్ గుర్తుండాలి. సో అట్లా. ఓకే, లెట్స్ అగైన్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.